Vale. Vamos a seguir mirando las misiones secundarias. Creo que por fin he encontrado dónde está nuestro capitán. Así que vamos a ver si conseguimos que el tío que habla en tercera persona se una a la fiesta. Por cierto, como podéis ver he mejorado algunas cosas en el personaje, que es la armadura. Simplemente es la misma armadura que llevaba antes, pero le he puesto con las piezas con los tesoros que había encontrado, trozos de cuero, de metal. No puedo hacer estas hombreras tan bestias. A ver, vamos a quitar esto. Ah, mira. Alimentos estaban ahí. Aquí tenemos al capitán. This village is about as secure as your granny's underwear. Not a single watchman at his post. It's worse than I'd imagined. I'll deal with this, Captain. Good. I'm counting on you. Remember, if you screw this up, we'll all be joining the ranks of the dead Walker army as soon as their scouts find this place. Captain, I wanted to ask... A ver, ¿dónde tenemos la opción? ¿Qué tal les va a las espadas? Bueno, vamos por aquí. The Red Scribes knew of this place and said that we'd be safe here for a while. And apart from a few repulsive beasties creeping around outside the walls, it's actually quite peaceful. I don't think I'd buy a house here though, would you? So we'll heal our wounded, try and learn what's happening to you, and then get the hell out of here. Do you think the company is going to make it? Of course. The Blades have always come through. But to tell you the truth, we're not looking too fresh. And as for new recruits, it's been what? A year or more since we found anyone worthwhile. Mira. Most of us were recruited when the war began. And there aren't many of us left. If we're going to hold this village, we're going to have to do it using the locals. Even though most of them look like they couldn't organize a party in a brewery. As soon as we've recovered a bit, we'll break camp and head for Carroll Pass. I already sent some of the Blades ahead to see if they can, with a bit of luck, come up with something better than one-armed, no-legged trolley rollers. Vale, ahí lo tenías todo preparado para decir el tío que... Se supone que hemos venido aquí a hablar para que se una al otro tío. Parece que Vulcan es un poco... Super, no vale mucho. Do you really think we should be trusting these Red Scribes? Vulcan, I'm not going to try and make this pretty. I get it, that after what happened in the temple, you'd like to send them all packing. But we are mercenaries after all is said and done. And you know, even if they did screw things up back there. Thanks to them, we all nearly bought it back at the temple. You have a point. Vale, aquí lo tenemos. Just fought a duel with Ranvil, the guardian of the village. Before you start yelling about wasted energy, I want you to know that it was him that insisted on it. He's one hell of a fighter. He hits you like he was chopping down a tree, and he can take a blow and shake it off. Como Los Ángeles. Join the Blades. I have the feeling that every new recruit I take on these days is headed straight for the cemetery. But considering the losses we've suffered, I suppose I can't refuse. Bring him here to me. I'll check him out. Y vamos a matar con lo de la bestia. Hawk talked to me about that a while ago. He said he'd found some suspicious-looking tracks. I'll go and Al norte del pantano. No Perfecto. idea. I sent him off to scout that part of the swamp, but he had. Perfecto, vale, creo que ya lo tengo todo. I'm leaving. Vale, creo que en estas conversaciones tan largas, algo que sea algo relacionado con la historia, voy a empezar a saltar un poquito. Vale, ahora solo tengo que encontrar dónde demonios está Rample. La razón por la que estoy teniendo cuidado con las misiones secundarias es para que no pase esto. Que me despiste al principio. Vale, supongo que esté en la zona... Hay algo allí que me pueda ser interesante, no me apetece volver hasta allí. Una salida. Y un relojito de arena. ¿Qué es ese relojito de arena? Esa es la primera vez que lo veo, así que merece la pena que lo investiguemos. Y quitar el mapa.
Ah, dormir, vale. En este juego, el tiempo pasa. Según vas haciendo misiones, al cumplir eventos en las misiones, el tiempo variará, estarás de noche, amanecerá. Y supongo que eso variará, el tiempo, el día en el que estés variará el tipo de enemigos que te salgan. Y ese tipo de cosas, objetos que puedas conseguir en algunas zonas. Por lo que es bastante interesante. Tenemos ahí la opción para poder cambiar cuando queramos, a la hora del día. Se me hace raro ese nombre, negra escarcha. Vale, aquí lo tenemos, mira que bien. The knight heard talk of a troubling event that happened during the meeting between the mercenary and the steward. Yeah, the short version is that I have a demon living inside of me. A demon? The knight has never heard of such a creature. Should he be worried? Don't worry about it. The thing inside of me allows me to control fire. Could be pretty useful against the dead walkers, huh? Evidently. But is there not a risk that this creature will devour the mercenary? A risk? Not yet. It needs me, and I have it under control. Tenemos que hablar de tus actitudes en combate. Ranville, I need you. Come with me. The knight is proud to be of service. Sí. Así sencillo se ha unido al grupo, vale. Más solo debe ser como ver algo aquí. Pero antes vamos a robar. Bueno, aparentemente no estoy robando. Me estoy apropiando de cosas. Mira. Ya hemos cumplido otra misión. Qué suerte que me confundiese de salida. Vale, tengo que intentar ir por lo que se supone es la misión principal. No quería hablar contigo. Gracias. Bueno, ya nos vamos. Randall. Quiero que te voy a llamar Randall. Es más sencillo. Hay que decir que es bonito estos diseños que ponen entre medias de las pantallas de carga. Chulo que pongan bocetos. Vale, ¿cuál será el camino más rápido? Uy, que me atasco ahí. Este juego tiene pinta de tener diseños de armaduras bastante chulos y fáciles de conseguir, porque esta es una armadura interesante, al menos interesante, y es muy fácil conseguirla al principio del juego. No he hecho casi nada, solo por completar la última misión esa de ayudar al ayudante de la doctora. Ya he conseguido todos los ingredientes. Vulcan, I do love our little chats, but shouldn't you be doing something? Qué simpática es la gente. Te voy a declarar un espacio en un ojo. Aquí está. This is Ranville. He talks funny, but he can kick ass. So, it's Ranville. That is the knight's name. How can he prove his valor to you? Alrighty then. I'm glad you warned me that he talks a bit funny. Right then, laddie. All you have to do is fight a duel with me. And do your best. It will be an honor to fight with a man who they say has never been beaten. If you think you can flatter me into letting you off lightly, forget about it. Like I said, do your best. The knight hopes that he will be the first to vanquish him. He will not hold back his blows. That's more like it. Let's see what you've got, laddie. Not bad. Not bad at all. Welcome to the Freeborn Blades, my boy. We were starting to be seriously short of fighters worthy of the name, and you fight like a man. Though you're a ways off from beating me. Vulcan, he's your recruit. You can take care of him.
Go on, away with you. Welcome to the Freeborn Blades, friend. Don't take it so hard. The entry fight is a humiliation we all had to go through. Me included. The captain deserves his post and his reputation. He is an exceptional warrior. After such a combat, the knight will need to rest for a moment. He asks that his friend and now brother come to... Okay. See you later. Era lo único que esperaba, que cuando sacasen al otro, al Randall, el primer plan después de haber luchado, que lo sacasen y con el ojo destrozado, todo lleno de morados, hubiese sido gracioso. Pero te no voy a comentar lo ridículo que ha sido que no hayan enseñado ninguna peli y que luego los pongan jadeando. Este juego tiene cosas raras. Me vas a enseñar un cambio de la localización, aunque sea mínimo. Por cierto, vale, vamos a tener que empezar a elegir compañero. Por mucho que me guste ir por aquí solo, en este juego es bastante importante elegir un compañero para que te acompañe. Valga la redundancia. Y como Randall se ha alargado, ¿dónde demonios se habrá metido Civil? Creo que puede estar donde el intendente. Vamos a ver si la podemos unir y... La verdad es que este juego se nota bastante más que en el Dark Souls. El componente de rol, de hacer misiones, de hablar, de dar vueltas por ciudades. Y... si te despistas te puedes tirar media hora y sin haber luchado todavía. Vale, para el camino para el intendente... es por aquí. Bueno, mientras voy a comentar una cosa que he descubierto, que es el peso máximo. En este juego, al igual que en el Dark Souls, hay un peso máximo, solo que es totalmente diferente. Aquí el peso no está determinado por lo que llevas equipado, sino por todo lo que llevas encima. Y con todo lo que llevas encima me refiero a las armaduras, aunque no las tengas equipadas, el oro, piezas de equipo, piezas de metal, todo eso ocupa espacio. Y si te sobrecargas y ocupas si llegas al nivel máximo que puedes llevar simplemente tu personaje, la mayor diferencia que yo he visto es que no puedes sprintar. Las animaciones de combate son las mismas, de esquiva son las mismas. A lo mejor tienes alguna desventaja que no te pongan, como que se canse antes, alguna cosa así, no tengo ni idea. Aquí está este. ¿Dónde te has dejado tu hija? La estoy buscando. Para nada sospechoso. Mira, por favor. Pero lo que es, por ejemplo, las animaciones como el salto atrás no se veían afectadas en absoluto. Así que la mayor desventaja es eso, no te permite sprintar. Algo que al principio del juego necesitas una habilidad para poder sprintar en batalla, pero si te acostumbras a tener esa habilidad se integra bastante en la forma de lucha. Así que es una ligera desventaja. Te dejo. Ven conmigo. Vale. Como no tenemos a Civil, pues nos toca que venga Randall. Va a ser Randall. Me niego a llamarle Randall. Se me olvida siempre. Así que vámonos por aquí. Así de paso vemos cómo lucha. Y bueno, decir que no hay un límite de equipo que puedes llevar. Por lo menos no que yo haya visto. Puedes tener un montón de cosas equipadas que no te va a decir, ya no puedes coger esta... ¿Ves ese trozo de oro? Ya no lo puedes coger porque tienes la equipación al máximo. O esta espada no la puedes recoger del suelo por lo mismo. Eso es un alivio, ya que eso es algo que en algunos juegos te ponen y lo odio. Bueno, pues creo que ahora lo que voy a hacer es buscar a esa dichosa bestia. Dijeron que estaba en el norte del pantano. No creo que sea muy difícil de encontrar. El pantano no parece tan largo y además la ventaja es que sprintar, como es ilimitado, te permite moverte muy rápido. Te permite evitar las luchas. Así que si quieres ir a una zona determinada en este juego, no tienes muchos problemas de por querer darte prisa y luego te encuentres en que te van a matar. Que es algo que, por ejemplo, pasa bastante en el Dark Souls, si no tienes mucho cuidado. Bueno. Nivel 2. Nivel 1. Creo que voy a tener que ir abajo, a pesar de que eso es el sur. Eso no es lo que quiero tocar. Creo que ese uno de ahí, bueno, vamos a... Como decía, moverse en este juego es bastante rápido, así que podemos asomarnos ahí a ver si eso nos lleva a una zona anterior o nos sigue llevando por aquí.
Ya que como pone C1, no se supone que es una misión principal. Teóricamente no debería estar marcado. Au. Venga, trepa. Epa, ¿qué haces tú aquí? Me he caído. Me he caído y no puedo levantarme. Vale. Vale. A ver, aparentemente para poder saltar esto tengo que envainar las armas, cosa que no me deja hacer el juego. Vale, lo que me está interrumpiendo es esa dichosa bola de ahí. Odio estos bichos. Si el juego vendiese frutas más fácilmente, podría encajarme ellos de una manera más cómoda. Pero como parece que se niega, no me queda otra que hacer esto. Uy. Vaya, esto es lo que pasa por ir sin mirar el dichoso mapa. Me paso de salida. Tanto querer subir por aquí, en realidad no era aquí donde quería subir. Era aquí. Vale, vamos a ver qué nos dice esto. A ver, vuelve a salir. Icono. Pantano Sendero de las Ruinas. Bueno, esto es el norte, así que vamos a ir ahí. A pesar de que tenemos el numerito 1, vamos a ir por aquí. El numerito 1 es la misión principal. Y quiero tener cuidado antes de iniciar cualquier misión principal, ya que es posible que te impida completar las misiones secundarias. Y por ejemplo, en este caso, si hubiese ido del tirón aquí y esto me impidiese hacer cualquier misión secundaria, ya no podría unir a este tío al grupo. Me la juego que luego no puedo subir. Mira, qué bien, ahí tenemos un numerito 2. Así que no hay que fiarse en el mapa de lo que pone en todo. Ay, no me deja coger nada. Come fuego. Cangrejo araña. Vale, ahora ya podemos recoger estas piedras. Vale, es muy recomendable coger la habilidad de que los enemigos puedan soltar más cosas. Es una habilidad muy interesante. Y ahí, como veis, hace que casi siempre los enemigos vayan a soltar algo. Están a esquivar. Vale, creo que voy a dejar ese charco ahí. Uy, mira, fuertes. Mierda. Vamos a reventar al débil. No sé qué tal les entra el fuego a estos bichos. ¿Está muerto? No, no está muerto. Sencillamente no quería apuntarlo. Suerte que las armas en este juego no se gastan, porque joder, que cuesta matar a ese bicho. Vale, vamos a darnos un poco de presión. No hace falta matar absolutamente a todo. These poor guys are dog meat, but their equipment still seems to be in good shape. Claro, vamos a aprovecharlo. Ah, se me olvidó hablar con la doctora de que ya tenía la comida. Vale, que hemos llegado hasta aquí, vamos a demorar un poquito más y ver ese número 2. Por Dios, no está tan lejos. Vale, la patada.
Porque poquito. Uy, bonito placaje. Al cambiar otro enemigo. No lo consigo ver bien. Ahora. Es muy recomendable la dichosa habilidad esta. Me dan ahora casi siempre todo, creo que todos los enemigos me han dado algo. Y mira, una espada y una daga nueva. Y el botón estar de aquí no vale nada. Ahora pescas. Son más bonitas, pero son peores. En casi todo. ¿Subir? Sí, el tío sube. Vale, misión principal. Así que vamos a pasar por aquí. ¡Mierda! Quiero pasar muy sigilosamente. Randall, ¿qué tal si me echas una puta mano? Dichosa cámara de... Venga, selecciona un puto enemigo. Me va a matar antes de que haya sido capaz de que el juego lo haya seleccionado. Bueno, como no me deprisa se lo voy a ventilar. No sé si ese golpe me está dando. ¿Qué es eso? Uf. A pesar de que estaba esquivando, no pude aprovechar bien las frames. Vale, cambio de estrategia. No me acuerdo del botón con el que se cubría. Vale, cubrirse no sirve. Así que vamos a tener que volver a esta estrategia. ¡Wow! A ver, déjalo un poquito estar en paz. Vale, se puede ver dónde van a salir los dichosos troncos esos. Creo que Randall está cao. ¡Wow! ¡Venga ya! Dichoso combo de muerte que me ha hecho el cabrón. Me han dado 3 veces seguidas las cosas esas. Y luego me ha dado en el suelo. Estamos un pelín ocupados. No me gusta estar atascado aquí. Lo tengo metido a Randall. Resulta un buen saco de boxeo para recibir golpes.
My hero! You did it! You're so big and strong. Now would you kindly get me out of this stinking cage? Do not do it! I know this woman. She is not here by accident. She is a witch. If you free her, we all run the risk of falling under the power of her magic. Creo que cualquier hombre ya habrá sucumbido a su magia. We can't just let this poor person die here. It would be inhuman. Inhuman? That is exactly what she is, my child. He's the wicked one. Aeolus, is it not? He's the one who imprisoned me, with no food or water, and barely clothed. My what? You lying bitch! Don't listen to her. Father? She is trying to manipulate you. Ha dicho zorra mentirosa, no I'm begging you, get me out of here. patrañas. I can't hold on much longer. Who are you? My name is Edwin. The ignorant will tell you that I'm a witch, a sorceress, or even a necromancer. The truth is much simpler and more socially acceptable. I am, in fact, a magician. But neither as powerful nor as evil-minded as they think me. She lies to me. She is hiding something, and it is not her body. You would say that. I beg your pardon. No, nothing. Believe me, she is powerful. She is evil, and she is a danger to us all. You seem to know a lot about her. What the hell are you doing here anyway? The steward asked me to look into a dark power that has been affecting some of the villagers. Something evil. And my search has led me here. It is no coincidence. That cursed woman is the cause. I wouldn't expect him to admit to keeping a woman captive in the swamps for his own evil purposes. Nonsense. And so you just trotted out here with no escort? What, were you afraid we'd charge you extra? I came here as quickly as possible, yes, to stop you committing a grievous error. I was hoping that you would escort us back to the village afterwards. Without a supplement, yes. Seems to me that you are quite well paid. Vale, parece que tenemos que tomar la decisión. Quiero más gente en la fiesta, así que voy a liberarla. I've never been in the habit of just letting people die like animals in a cage, whatever their crimes may be. This woman doesn't look like a dead walker. That's enough for me. We'll take her back to Valvanor, and you can tell your stories to them. Oh, pobre abuelito. Stay away, you stupid girl. ¿Va a apuñalar a su hija? No! Fools! Leave her in that cage. Now meet your eternity. What are you doing to him? Let him go! Very well. You may have him. I am finished. Father? Father! Oh no, no! This can't be happening! You're gonna wish you had died back there in that cell, you sick bitch. Wait, wait. If I am to die, I wish to know who stands before me. Soy tu nuevo carcelero, te vienes conmigo. Vale. I'm just a pissed off mercenary who's gonna get his ass chewed out big time as soon as we get to camp. And since there is no damn way I'm letting you just walk away from this, you're gonna come with me. We'll let the other red scribes decide your fate. You're going to submit me to judgment before those madmen? They're no better than the monsters you fight against. Red scribes, ice lords, they come from the same mold, and they want the same thing. Some are simply more successful in their efforts. Aeolus thought I possessed knowledge which he could use to become the equal of the ice lords. That's why he questioned me. ¿Por qué estoy dialogando? Acaba de matar al abuelete. So what? We're at war and getting our asses kicked. We can't really blame him for trying to find a way to stop the Deadwalkers.
Of course. It was for the good of all that I was captured and sequestered here in secret. It was to protect freedom that I was starved, tortured, and humiliated for weeks on end. It was goodwill and kindness that made him enslave a monster to guard my prison. Oh yes, I heard them, all of the screams. That beast did not lack for meat. No, indeed. Yes, in truth, the scribe was such a brave man that it was only for the happiness of his darling daughter that he tried to stab her. That's ridiculous! You are the monster! You're a liar! My father wasn't like that! A liar! You murderer! You'll pay for what you did! Sybil, wait! Shit. Randall. Mira quién está por aquí. Find the girl and get her back to the village safe and sound. Yes. The knight will leave now to search for them. Thanks. Which, I suggest you behave yourself if you don't want to find yourself back rotting in that cell of yours. I'm far from finished with you. I have questions. Lots of questions. And you had better make damn sure I like the answers. So be it. Then I will tell you exactly what you want to hear, mercenary. You had the upper hand. Why did you decide to kill the leader of the Red Scribes? I desperately needed to replenish my power, so I drained his. My mood grows a bit murderous when I get too hungry, or when I spend too many days trapped in a filthy cell without so much as a toilet. Your friend was no hero. His aim was to reproduce the same ancient rituals that permitted powerful magicians to become the Ice Lords that we are fighting even now. He wasn't my friend. He was my employer, and a very influential man. You could have spared him, giving credence to your version of events, but you chose to kill him, and thus any chance of them listening to you. He was a deceitful and manipulative man. No one would have listened to me. So I permitted myself the pleasure of preventing him from harming anyone else. No creo que necesitará ya muchos juicios justos. Suffering from these magicians. I rejoice at this death. We need more like it. Esto es lo que pienso, pero esto es lo que digo. Pleasure won't last long. I have to bring you to Valvanor, where both of us are going to be in a lot of trouble. And since you took it upon yourself to kill their leader, I think you can expect that the Red Scribes are going to want you dead. Do what you must do, mercenary. I'm your prisoner and will offer no resistance. Therefore, take me to your captain. My captain? We have a contract with the Red Scribes. If you have decided you'd rather end it all, I can do it right here, right now, if you like. Cleanly. Otherwise, your best move is to tell your side of the story to the steward. If he'll even listen to you. Ah, but there is the girl. What girl? Sybil? You're dreaming. You killed her father right before her own eyes. She's never gonna take your side. On the contrary, she will tell the truth. She will confirm all that happened here. We'll see. But whatever happens, if I go down, witch, I guarantee you'll go down even harder. The Red Scribes performed a ritual in an ancient temple. Does that mean anything to you? So that's the reason why he disappeared. The ritual was designed to augment his power. Given the ease with which I killed him, I suspect the ritual was a failure, or... ¿Decimos la verdad o no? Let's just say the results weren't quite what he was hoping for. But something definitely happened. It was a burst of light. Or maybe flame. This thing entered inside me. ¿A dónde A mira? thing? What thing? A sort of parasite. The Red Scribes told me it was a demon. Neither one nor the other, insolent boy. I bring thee flames. I bring thee the world heart. I bring thee the power, and thou wouldst hold me back with thy ingratitude and thy weak, pitiful body. Thou darest name me parasite. Hello? You still here? Huh? Oh yeah, I forgot to mention.
He's kind of sensitive. I must say, I have never heard of such a thing. It is, at the very least, troubling. The end result is I sometimes find myself wondering who I am, what I am. That is, when we're not arguing, or it's not taking control without asking me what I think about it. Then again... This is absolutely fascinating. I think, when we get the chance, we should talk about it in more depth. Meaning we undoubtedly need to experiment a bit. There is probably much to learn from this demon. We'll see. For now, we've got more pressing problems. Let's finish this discussion. Creo que tengo suficiente conversación por Better get back before they send a battalion out to look for us. Y me parece que me van a llevar... No, no me llevan automáticamente. Yo espero que no me haya bloqueado las misiones secundarias. Más que nada porque encima tenía que cobrar casi todas. La ventaja en este juego es que siempre tienes la opción de volver atrás. Puedes guardar en cualquier momento, lo cual se agradece mucho. Bueno, vamos a irnos dando la espalda a la señorita Scottes. Claro, de una pinta prisionera tremenda. Dejando que haya por donde les la gana. Sendero a Valvenur, vale. Ir a Pantano. Teóricamente no nos lleva directamente a la ciudad. Hombre, dudo que haya un atajo directo a la ciudad desde este sitio. Más que nada porque quiero probar cómo lucha. No hay tantos esos bichos tan felices que no dejan de dar por saco por aquí siempre. Mira. A ver, ¿qué tal si seleccionas a alguien? Me tapan los árboles la vista. Esto está siendo un problema demasiado habitual en el juego. Uy, acaba de lanzar hielo. Parece que es mejor que Randall. Por cierto, fue gracioso que Randall ni siquiera estuviera renderizado en toda esa intro. Y después de toda la intro en la que él no aparece ni se le menciona ni nada, de repente habla. Os ayudo a llevarla. Bueno, como la mayoría de los magos tiene el problema de que tiene poca vida y poca resistencia al golpe. Para un jefe la verdad es que depende bastante, pero yo para un jefe me gusta más llevar un personaje como Randall, ya que te permite apañártelas tú con el jefe. Lo único que hará será distraerlo, tiene mucha vida, no le hará mucho daño, pero te permitirá a ti llevar la batuta de la pelea. Sin embargo, con un mago te permitirá quitarle mucha vida de golpe con sus ataques, pero al poco rato morirá. Si no la curas, claro. Si vas pendiente de curarlo, pues entonces no tienes problema. Siento decir que no veo ningún icono de misiones secundarias. Bueno, aquí no veo ninguno, pero tal vez como el número 1 tiene prioridad. Si en algún sitio tienes una misión secundaria y está la principal, la secundaria no te saldrá como tal. Fuera de vista. Me encanta lo de que la magia se regenere sola. Misión 1 por ahí.
Me gustaría poner con el nivel que he conseguido algo de fuerza los poderes de fuego, pero no quiero convertir a mi personaje en un demonio todavía. Me gustaría aguantarlo durante un rato como humano. Well, first go see your steward before the villagers decide to burn me at the stake. I mean, if you want to, Vulcan. It'll probably turn into an interrogation pretty quickly. Try not to make it worse for yourself. And don't kill anyone, for starters. Especially if he's wearing red. That seems reasonable to me, for the moment. Claro, metamos a la prisionera dentro de las murallas y sin estar atada ni nada. Ah, mira qué bien, las misiones secundarias. Vale, antes de meternos ahí, no quiero avanzar nada en la historia hasta haber cobrado mis misiones secundarias. Here I got those ingredients you wanted, and some things to eat as well. This is very generous of you. I promise you this will save many lives. What is the point? Useless as bandaging a corpse. That just leaves the health potions. I brought you everything you asked me for. Yes, we are making progress. Is there anything else? ¿Quieres algo más todavía? I'll take my leave. See you later. Ya está, nada de recompensa para mí. ¿Qué tal va este? Tan hablador como siempre. Aquí tenemos otra misión con nuestro amigo. Is it true you killed the beast? Is it true you quit the booze? What? Ah, that's a load of bollocks. I thought so, but I did kill the beast. Right. Okay then. You and me, we got off on the wrong foot. We owe you one. That's a man's job you done. I found your soldiers' bodies. They were my best. I mean, it's sad. So, did you bring back their weapons? I know it's not pretty, but we need them bad. No he podido salvar nada. Nah. Yeah, I brought you back their stuff. I just hope it helps the survivors. Oh, I suppose it's better than nothing. I know I said I wasn't going to pay you, but those lads won't be collecting their pay, so here, you have it. About those ¿Qué dirá? sentry. Is there ¿Mejor el some place in material? the village where I can get your men's equipment repaired without a... Only one I know of is that ass blacksmith's forge. And just talking to him usually costs me an arm, 2 legs, and both me bollocks. Thanks for the tip. I'm going. Vale, ya hemos conseguido esto. No puedo haber quedado las armas, pero me gusta la espada que llevo ahora mismo. A pesar de que la tenga de adorno puramente, porque siempre voy con las dagas. No me fijo. A ver, vamos a ver. Ahora ves que así, es que las que había encontrado no era así, nada interesante. Esta sí que por su parte sí que está medianamente bien. Pero como ya he puesto cosas de mejora en esta, me interesa más. Por un punto de daño me interesa más tener los efectos alterados que tengo con esa. I'd rather stay here if you don't mind. Why? You're not planning to give me the slip by any chance, are you? Claro, la dejémosla y I sola. don't like the idea of getting locked up by the Red Scribes again. It might provoke me into a loss of my legendary restraint. And I'm sure that you don't want to have to scrape another one of your employers up off the ground. Well, it's true that I prefer they remain in one piece. All right, fine, you can stay here. But if you do get it in your head to run away, I will find you. You won't like it when I do. I'm trembling, but yes, I'll wait here. Vale, esto es un pelín ridículo. Vamos a ver qué nos cuentan en el ayuntamiento. Como no parece que las flechas se vendan así como así, creo que voy a tener que realmente estudiar cómo se hacen. Did you find this famous beast? Found it and killed it.
But don't hold your breath waiting for its fur for next winter, because I didn't bring it back for you. Excellent news. I knew the village could count on you. Actually, not so excellent. Alis is dead. Dead? But no, that's not possible. Are you sure? When it doesn't move and it doesn't breathe and it looks at you with an even stupider gaze than one of your guards, that generally means it's dead, yeah. I demand that you show some respect. The Red Scribes are a precious help to us here. Aeolus was a useful man, a good man, and he was under your care. Oh, please. Your good man had a few skeletons in his closet. He was controlling the swamp beast to keep people away. He had you all fooled. Aeolus was even ready to kill his own daughter to cover up his secrets. What nonsense is this? How can you make such ridiculous accusations? Am I to understand he died at your hands? Aquí hay muchas opciones. Tendría que estar grabando para poder elegir opciones diferentes. Tendría que haber grabado antes de meterme aquí. Hombre, obviamente con la hija viva por ahí se va a saber qué pasó. He turned up all alone at the place where I fought the beast. No guide, no escort. He knew the way. And after coming after Sybil, he tried to kill his captive to shut her up. There was a fight, and he didn't survive. What madness. What do you know of this prisoner? If Aeolus held her captive, she must have been dangerous. I don't know much. Edwin isn't exactly the talkative type. Well then, you must find out immediately. As of now, she is your responsibility. I should deliver her to the Red Scribes without any further ado, yet, after what you have told me, I no longer know what to think. She will be given a fair hearing. Until that time, she never leaves your presence. If there is the least incident, I promise you, you shall answer for it. And there is no prison here, in case you had not noticed. Okay. Sounds fair to me. However low your opinion was of Aeolus, his death is a great loss for Valbanar. He was meant to be looking into a most disturbing matter. All right, I can see where this is headed. What do you want? There is no guarantee that you have the necessary skills to handle this matter, Freeborn Blade. What is it? An epidemic? That's exactly what I'd like to know. Several of the villagers have been behaving curiously of late. They're just hungover. You'd know if you got drunk more often. And you look like you need to. I believe there are a few here who would know the difference. It's something else. They seem very concentrated, as though they are observing us. Got it. I'll slap them around a little. That should wake them up. My goodness. That's not exactly what I had in mind, but I must confess the results interest me more. Si funciona, funciona. That's gonna be my method, so let's leave it at that if you don't mind. I'm not helping you because you made puppy eyes at the captain. Vale, pues nuestra primera parada va a ser ir a visitar a el ayudante. Vamos a meterle una buena colleja. Bueno, obviamente la tía se habrá escapado. Sería absurdo que no hubiese escapado. No sé que le interese mucho lo del demonio. As I understand it, some people are behaving even more stupidly than they normally do. That's right. They have asked me to check it out. Perfect. I'll come along with you. Hang on. What is your interest in all of this? Is there something you're not telling me? What are you trying to prove by coming with me? How perceptive, how brilliant. Yeah, great. Just tell me what you know or think you know about all of this. All right, but keep it to yourself for the moment. We don't want to start a panic, at least not until we're completely sure of ourselves. It seems to me that I recognize these symptoms, and if I am right, these people are possessed. What? What are you talking about? I'm not yet certain,
We absolutely must inspect and investigate further in order to be sure. But I think the Deadwalker army is behind all of this. All right, let's go. No sé, yo creo que el ayudante de la doctora es bastante tonto de por sí. No tiene nada que ver con que esté poseído por no muertos. Bueno, la verdad es que una de las primeras misiones que tenemos que hecho, nada más venir aquí, no era haber hablado con el intendente, como quiera que se llame. Tendríamos que haber hablado con nuestro jefe. Yo creo que es más importante ir a decir al jefe que se ha cometido una gran cagada que no a el tío de la aldea. Por cierto, ya que estoy aquí al lado, vamos a ver. Quita. Aquí tenemos un tío con la mirada perdida. Sí, ya me deja hablar con él. So where have you been hiding? Heyman? ¿Tú no quieres decir nada? What happened to you? You don't say. Okay, well, that's a start anyway. Ya está anocheciendo. Aquí tenemos a Búfalo. ¿Dirá algo nuevo? Hello there, Powder Man. You still... No parece haber cambiado nada. Y la misión principal obviamente será con el capitán. Bueno, creo que lo visitaremos en la siguiente parte, ya que esta ha sido un pelín larga. Hasta entonces.